याली मदद तमाम साथियों को याली मदद एंड थैंक यू आपा। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कमेंट्स या क्वेश्चन हो तो ये अच्छा वक्त है, हमारे पास अच्छा मौका है। आई थिंक लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी that this scholar is with us and she has so much knowledge to offer. So please go ahead and ask your question or even comments. Please go ahead. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। याले मदद शहनाज साहब, माय नेम इज अली वरानी। मेरा ये क्वेश्चन है कि इमामत का जो कॉन्सेप्ट है, जब आपने अभी मेंशन किया कि मौला अली के लिए जब मुकाम पर अनाउंस किया गया कि आज हमारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया है और इमाम अली को हमारे लिए एक इमाम यानी इमाम हमारे लिए भेजा गया है, तो इमामत का कॉन्सेप्ट तो वहां से शुरू हुआ है और ना उससे पहले हम नहीं कहते कि इमाम नहीं थे। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, इमामत तो पहले भी थी, तो क्यों वहां से अल्लाह ने ये जिक्र किया कि मैंने यहाँ से तुम पर यानी यहाँ से स्टार्ट किया? ओके, अच्छा क्वेश्चन है अली विरानी साहिब। चूंकि इस जो खुदा का दीन है, आपकी बात सही है कि इमामत तो पहले से भी थी। हजरत आदम के जमाने में भी इमामत थी, हजरत नूह के जमाने में भी, चूंकि खुद रसूल ने फरमाया कि ए अली, आप तमाम पैगंबरों के साथ बातिन में थे और मेरे साथ जाहिर में हैं। तो इसको इस्लाम के डिफरेंट साइकिल्स मानते हैं। इस्माइली तरीके में हजरत आदम का पीरियड, हजरत नूह का पीरियड, हजरत इब्राहिम का पीरियड, हजरत मूसा का पीरियड, हजरत ईसा का पीरियड और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लम का पीरियड, उसको हमारे इस्माइली दाइयों ने 6 साइकिल्स कहा है। तो हर साइकिल में इमामत जारी और सारी रहती है, लेकिन चूंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफा का साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल था और दीन की तकमील करीब आ रही थी, क्योंकि खुदा फरमाता है कि मैंने 6 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन में तख्त पर बैठूंगा। तो ये 6 जो पैगंबर हैं हमारे इस्माइली दाइयों ने उनकी मिसाल 6 दिनों से दी है। तो चूंकि ये एक फाइनल और बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल था, तो इस साइकिल में ये इमामत मौला मुर्तजा अली के ऐलान से शुरू हुई। बाकी इमामत तो उससे पहले से भी थी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि रसूल सल्लम से पहले लोगों के दरमियान ये अवेयरनेस नहीं थी। विद टाइम वो इमामत का कॉन्सेप्ट और वो हिदायत का कॉन्सेप्ट उनसे खो चुका था, तो उसको रिवाइव करना था इमामत के सिलसिले को। चूंकि रसूल अकरम सल्लम और मौला मुर्तजा अली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान ही से हैं। अगर आप रसूल का शजराए नसब देखें तो वो हजरत इब्राहिम ही से मिलता है, उनके फर्जंद इस्माइल से मिलता है। तो ये वही इमामों की लाइन थी, लेकिन एक नए साइकिल में एक नई तरह से उनका ऐलान किया गया ताकि वो सिलसिला जो है वो कंटिन्यू हो जाए। वरना आपकी बात सही है कि वो सिलसिला अपनी जगह पे मौजूद था, इमामत उससे पहले भी मौजूद थी, लेकिन रसूल अकरम सल्लम का साइकिल चूंकि पैगंबरों के साइकिल का आखिरी साइकिल था, तो यहाँ से मौला मुर्तजा अली का ऐलान, चूंकि अब सिर्फ इमामत का सिलसिला चलना था, तो ये नए सिरे से एक ऐलान किया गया। जिस तरह हर बड़ा पैगंबर अपने वसी और उसके बाद आने वाले इमामों का ऐलान करता था, तो चूंकि ये आखिरी साइकिल था नबूवत का, इसीलिए दीन की तमाम नेमतें अब इमाम की सूरत में हम पर कंप्लीट कर दी गई थी। इसीलिए ये आयत नाजिल हुई कि आज का दिन हमने आप पर अपने दीन को परफेक्ट कर दिया और तुम पर अपनी नेमतों को पूरा कर दिया, कि अब इमामत के सिलसिले की सूरत में खुदा का ये दीन जारी रहेगा और उसकी नेमत हम पर पूरी होती रहेगी। थैंक यू अली। Thank you, Appa. Thank you so much. Anyone else? We still have a few more minutes. Please do take advantage of this event. It's not every day that she can give us this much time. I believe that this is a good opportunity कि हम ऐसा कर सकें. So there is a question to the Introduce yourself first, Salim Momin Sahib. Sir, this is a question from Mr. Samir. He asked, for the longest time, I used to associate Allah's Noor as Allah's essence.
But lately I came to know from someone that Allah is above and beyond His Nur. Is this a correct understanding? Okay, it's also an important question. Yes, I mean the concept of Allah is above Noor and darkness. वो जो essence का concept है, वो essence हर चीज से बुलंद है. And the different attributes of Allah are represented in the form of Imam in the world. क्योंकि अगर खुदा कहता है कि उसका एक चेहरा है, उसका हाथ है, तो फिर अल्लाह की जो एक representation है वो इमाम की सूरत में है और उसका नूर, क्योंकि खुदा कुरान में कहता है कि लोग मेरे नूर को बुझाने की कोशिश करते हैं. People try to extinguish my nur, my light, but Allah does not like it and He will perfect it. So what does that mean? जो अल्लाह एसेंस में अल्लाह है उसको कोई कैसे बुझा सकता है? हाँ, दुनिया में इमामान को, इंसानाने कामिल को, पैगंबरों को लोगों ने तंग किया, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. I mean, it is in this sense that Allah says that people are trying to extinguish my light. जो अल्लाह एसेंस में है उसको कोई जाकर बुझा नहीं सकता है, उसको कोई जाकर कोई हार्म नहीं कर सकता है, क्योंकि he is above everything else. तो जो नूर का कॉन्सेप्ट भी है वो इमाम के नूर के साथ है, और चूंकि इमाम इस दुनिया में होते हैं, इमाम जो है वो एजुकेट करते हैं, इमाम दुनिया में मोमिनीन की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, यानी वो एक डार्कनेस से फाइट करते हैं, उसको खत्म करते हैं, और जो रूहानी तौर पर तरक्की करता है उसको इल्म की सूरत में भी एक रोशनी देखते हैं. तो इट इज ट्रू, हमारे दाइयों ने भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि खुदा जो है वो हस्त और नीस्त, यानी है और नहीं है, उस कॉन्सेप्ट से भी एक माना में ऊपर की चीज है जो एसेंस है. लेकिन जो बहुत सारी दूसरी चीजें जो समझने की हैं, जो कुरान में खुदा के हवाले से हैं कि उसका हाथ है, उसका चेहरा है, उसके नूर को बुझाने की कोशिश की जाती है, उसका लश्कर है, ये भी कहा गया है कुरान में कि खुदा का एक लश्कर है, जमीन पर भी है. तो ये सारी चीजें फिर रिप्रेजेंटेशन में इमाम से मंसूब हो जाती हैं. आई होप दैट क्लैरिफाइज. फिर भी अगर कोई एस्पेक्ट रह गया हो तो प्लीज. This is Khayal. Yes, Khayam, Yali Madad. I have a question as a follow-up to that question. I don't understand Urdu that well, so I'm not sure if you covered it or not, or if we touched upon it, but I'll just ask anyway. In addition to this idea, or as expanding on this, there sometimes is an idea that Allah Himself is completely unknowable, as we mentioned that the essence is beyond everything else, so much so that it says that I guess Allah is completely unknowable. In that sense, that even the first intellect or the universal intellect, which they called, recognizes that beyond itself. If that is the case, then is it right to say that a moment will never have a complete understanding of Allah in Himself and only understands God as much as He is revealed to us through the Imams? Just to put a limit on knowledge that one can have the marifat of Allah. How would we reconcile that? Okay, that's a good question, Khayal. Okay, so yes, I mean, He is unknowable, and it is not possible unless you go through Imam and Isme Azam. Yeah, that's what this understanding we Smileys have. That this is the path of Baitul Khayal, that you get the izn, you get the permission from Imam of the time, and that's how you can trade these paths. So in Islam, you must be aware that there was a discussion. There was a group known as Mu'tazilites, and there was a group known as Asharites. And Asharites would say that if Allah says that He is sitting on the throne, then we must accept that He is sitting on the throne, and we should not ask how. But the Mu'tazilite says that no, these things do not suit Allah, that He has a physical body or He is sitting on the throne. So they took away all the attributes of Allah, saying that He does not have a hand, He does not have a face, He cannot even sit, He does not need to sit. So that particular philosophy was known as Ta'til,
that they emptied Allah from all those attributes, while Asharites attached all the physical attributes to Allah. And then Imam Jafar Sadiq Salawatullah alayhi has said that manzilatun baina manzilatayn, that our position is between these two positions, that yes, he has these physical concepts are true for him, and that other position is also true for him, that he is unknowable, he is above all other things. But the position is between these two positions is Imam. That Imam is the person through whom we can get the understanding of the higher aspect, which otherwise would not reveal to anybody. And the question, yes, I mean, we established one thing, that it is through Imam that one could tread that path. And now the question that whether he can encompass the complete marifat or not, I think in our, like the Imam Sultan Muhammad Shah's Farmans reveal, or our Dais and Peers, they got educated through the Batini school of Imam. And I mean, they were known as Arif, or they received the Marifat. So I believe in a nutshell, then they get, because it would not be generosity of Imam to keep certain secrets to himself, or never reveal that Batini aspect of Allah completely to somebody, because he says he was like a treasure. Kuntu kanzan makhfiyan, you must have heard that hadith, that he was like a hidden treasure and he wanted to be recognized. So he created the world. It will be strange that he created the whole world because he wanted to be recognized, and at the end, nobody recognized him the way he wanted people to. So the history of Gnosis tells us that yes, there were people with the blessings of Allah, by the grace of the teaching of Imam and the izn of Imam, they gradually reached that point where they understood. I believe that when they understood, when Allah gave that treasure to them, He gave them all of it to them. Yeah, but how much did they reveal it to their people? How much people understood from there? That is a completely different story. Because I don't think we understood each and everything Pir Sadruddin told us. I don't think we understood each and everything Pir Nasir Khusro told us. And I don't think we understood any Arif to the best of what he wants to tell us. And perhaps sometimes he did not even reveal it all, because people were not ready for that. That's why Pir Nasir Khusro, at the end of every chapter in Wajhideen, almost every chapter he writes that I have given the explanation according to the need of time. So he did not reveal all what he knew. He just explained what was comprehensible for people at that particular time, perhaps, you know. So personally, I would think that when he gives that treasure to somebody, perhaps he gives it to all of that to that person, because that is the greatest reward he would want to give somebody. And Allah, in Hadith Qudsi, it is said, because Allah says through Hadith Qudsi that I am the secret of man and man is my secret. And there is also another Hadith Qudsi that when a slave approaches me through extra ibadat, then I become his hands through which he holds, I become his eyes through which he sees, I become his I become his ears through which he listens to, even I become his feet with which he walks. So I think then perhaps nothing is left. And this is also said that when a slave enters the paradise, it means the paradise of Marifat, then he becomes on the face of his father Adam. And Adam is known to be on the face of Rahman himself. So it means that Rahman gave his face to Adam. So of course he did not give a mask of his face to Adam. He actually, when he became the face of Adam, then he became the eyes of Adam. He became the ears of Adam. He became the tongue of Adam. I mean, these particular things then reveal that he submits himself to that Arif in its totality. But of course, that Arif only reveals
what could be understood by people of that particular time. So this is how I understand it, Khayal. Okay, thank you so much. You're welcome. शहनाज़ भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पर किसी ने भेजा है, नाम नज़र नहीं आ रहा है मुझे, माफ़ी के साथ, कि दौर शरीयत के अंदर हमने देखा कि एक दौर 70 भी था, एंड देन द इमाम्स बिफोर मौला अली. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दौर 70 फ्रॉम द इमाम्स बिफोर मौला अली? ओके, दौर 70 के अलग अलग मानी हैं. आई मीन दौर 70 मीन्स a particular time when imams live in hiding, when imam did not appear in public, when only very few special moments murids and dais knew who the imam is and where the imam is. एक तो इस किस्म का दौर 70 है, which in Ismaili history from Maula Murtaza Ali up to now, Ismaili history had two दौर 70s. एक इमाम इस्माइल के दौर से शुरू हुआ, इमाम जाफर सादिक के बाद, because there was a lot of animosity, there was a lot of there was fear that people will damage the cause of imamat and murids. So Imam Ismail went into hiding until Imam Mehdi, जिन्होंने अपना अफ्रीका में ज़हूर किया. और इसके बाद सेकंड दौरे 70 इमाम रुकनुद्दीन खैर शाह आलमोद को सबमिट करना पड़ा. यू नो व्हेन मंगोल्स अटैक्ड आलमोद, तो इमाम ने आलमोद को सबमिट किया, आलमोद सरेंडर करना पड़ा. और चूंकि मंगोल्स और दूसरे जो दूसरी मुस्लिम रूलर्स थे वो पंचतन पाक या उनकी आल के साथ उनकी एक दुश्मनी थी, एक प्रॉब्लम चल रहा था, तो then it is said that imams again went into a hiding. वो सूफी खानकाहों में होते थे, सूफियों के साथ होते थे. और until the time when we all know that there was a mishap in the time of Imam Khalilullah in Iran, and then Imam Agha Ali जो हैं वो इंडिया तशरीफ ले आए और इंडिया में बम्बई में आके उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया. and then they could very easily meet their murids. There was British rule, and then those difficulties were over in a way. So मौला अली के बाद के दौर में जो दौरे 70 हैं उसको हम इस मानों में समझते हैं कि इमाम हाइडिंग्स में गए. ऑफ कोर्स इमाम कहीं मौजूद थे, मुरीदों के साथ उनकी एक्टिविटीज होती थी, बट इट वाज नॉट नोन ऑन अ लार्ज स्केल दैट वेयर इमाम लिव्स, व्हाट आर द एक्टिविटीज, हु इज कमिंग टू मीट हिम. हालांकि जब इमाम ईरान में थे तो इंडिया से भी लोग जाके मिलते थे, पीर भी जाके मिलते थे, फिर इमाम से दुआ लेकर जाते थे. तो मौला मुर्तजा अली के बाद जो दो दौरे 70 इस्माइली हिस्ट्री में गुजरे हैं वो इमाम की फिजिकल हाइडिंग के हवाले से थे. मौला मुर्तजा अली से पहले अगर किसी दौर को दौरे 70 कहा गया है तो वो इस मानों में कहा गया है कि there was a time when imamat was not that much highlighted, not that much known, और उस लिहाज से वो इमामत के लिहाज से एक दौर 70 था जिसमें लोग इमाम को नहीं पहचानते थे और नहीं जानते थे. बट ग्रेजुअली जैसे कुरान में सूरह तौबा में 32 वर्स में खुदा फरमाता है कि लोग खुदा के नूर को बुझाने की कोशिश करेंगे मगर खुदा अपने नूर को कंप्लीट करेगा. तो एक साइकिल चलता है जिसमें इमामत बहुत ज्यादा सामने नहीं होती है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो साइकिल चला है उस साइकिल में एक पॉइंट आने वाला था जिसके बाद इमामत आशिकार होने वाली थी, इमामत सबके सामने आने वाली थी. जैसे मौलाना हज़रत इमाम ने कैनेडियन पार्लियामेंट में जाकर अपनी इमामत का ऐलान किया. I mean now he says it openly amongst the global leaders and global world. तो मौला मुर्तजा अली से पहले अगर इसको दौरे 70 कहा गया है तो वो एक डिफरेंट माना में है कि दीन के जो राज अब तक जाहिर नहीं हुए थे वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साइकिल के इमामों के थ्रू जाहिर होंगे. It is in that sense that we call that period दौरे 70 और अब का जो जमाना है उसको हम दौरे कश्फ कहते हैं. तो there is a division by our Ismaili बुजुर्ग्स, Ismaili dais,
کہ ایک زمانہ دور سطر کا ہوگا, دوسرا زمانہ دور کشف کا ہوگا, یا ایک تنزیل کا زمانہ ہوگا اور ایک تعویل کا زمانہ ہوگا. تو اٹ از ان دیٹ سینس کہ ہم مولا مرتضی علی کے پہلے کے زمانے کو دور سطر کہتے ہیں اوور آل, بلکہ مولا علی کے بعد کے کچھ اماموں تک بھی وہ دور چلتا ہے, کیونکہ تعویل کا زمانہ وی بلیو کہ امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے بعد جو ہے امام نے مونو ریئلٹی کا کانسیپٹ دیا, اور امامت جو ہے وہ ایک گلوبل لیڈرشپ کے طور پر دنیا میں سامنے آئی, اور جو دعوت کا کام تھا وہ اوپنلی ہونے لگا, اس سے پہلے جو ہے وہ چھپ کے ہوتا تھا. تو آئی مین دیر از اے ڈفرنس بٹوین ہائڈنگ والا جو دور ہے جس میں دنیا کے لوگوں کے نقصان پہنچانے کے امکان سے مولا جو ہے وہ ہائڈنگ میں رہتے تھے, وہ ایک الگ فزیکل قسم کا دور سطر تھا, اور وہ ایک علمی قسم کا دور سطر, ایک فکری قسم کا دور سطر تھا جس میں راز ظاہر نہیں کیے جاتے تھے, مگر امام سلطان محمد شاہ نے اپنے فرامین میں بہت سارے راز ظاہر کیے. جیسے مومن کے لیے فرمایا کہ وہ اپنی روح کے عاشق تھے, مومن کی روح اور امام کی روح ایک ہی ہے. اور ایون مولا نے جو 1945 کی مشن کانفرنس تھی اس میں علی اللہ کے حوالے سے بھی بہت سارے کانسیپٹ جو ہے وہ واضح کیے, یا اس کا ایک سبق جو ہے وہ جماعت کو دیا. تو اس سینس میں ایک فزیکل ہائیڈنگ کا دور ہے جو دور سطر کہلاتا ہے, ایک فکری اور علمی لحاظ سے رازوں کو ظاہر کرنے کا زمانہ آنے والا تھا. اس کے مقابلے میں جو پچھلا تھا, اس کے کمپیریزن میں جو پریویس سائیکل تھا, اس کو دور سطر کہا گیا ہے. تو یہ دو ڈفرنٹ قسم کے ادوار کی طرف اشارہ ہے. تو یہ میں نے کوشش کی سمجھانے کی, پھر بھی کوئی الجھن رہ گئی ہو تو پلیز یو میں آسک فردر. Subhanallah, Subhanallah. Thank you. We have two more people in line to ask question. Okay, Aziz. Yeah, Madad. Yeah, Ali Madad. This is Salman Apa from Pakistan. I wanted to ask a question about Baitul Khal. It may not be relevant to the discussion that we just had. So, may I please? Yeah, sure. Go ahead, please. Okay, so Baitul Khal mein Apa ek sawal mujhe ye puchna tha ki matlab there are many concepts that are being told. Aapke previous lectures, Aziz sir ke previous lectures, there have been many things. Like if you want to see your soul, to uske liye you have to sit in Baitul Khal. But there is a difficulty that I'm having, and basically that's to know how to, make that connection. We've heard lots of things like Ajampi Ajab and Surah Adiyat, ke aapko Baitul Khal mein, you have to do Isme Azam like Ghode Daudana, etc. Lekin still, is there any technique or is there a way of sitting or is there a way of, connecting to Maula? So that, we do imagining, like Maula, when he last came to Pakistan in December 2017, कि वो मौला आए हैं, उनकी गाड़ी जमात खाने में enter हुई है. Then he came on all floors, blessed. But still, I hope I making sense. Yeah, Salman, आपका सवाल समझ में आ गया. Yes, ध्यान लगाना, to be one with Maula, to connect spiritually, ये एक बहुत difficult चीज है, और इसमें certain चीजों का ख्याल रखना होता है. I'm sure जैसे आप struggle कर रहे हैं, try कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है. लेकिन जैसे कुछ चीजें हैं जिसको हम डेली बेसिस पर अगर और ज्यादा उसमें इजाफा करते जाएं. फॉर एग्जांपल, इसमें एक गिरिया उजारी है. अगर हम मौला से गिरिया उजारी करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो दिल का आईना जो है वो साफ होता है. जब मिट्टी दूर हो जाती है तो चीजें देखने या रोशनी पड़ने से कुछ मदद मिलती है. तो एक आई एम श्योर आप करते हैं, लेकिन इन चीजों में ग्रेजुअली इजाफा करना होता है. इसके अलावा दिन भर हम अपनी जबान से क्या बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इन सब चीजों का भी एक असर होता है. मतलब मुझे ये एक एग्जांपल बहुत अच्छी लगती है कि योर सोल इज लाइक अ टेप रिकॉर्डर. द होल डे व्हाटएवर यू से, यू थिंक, यू डू, it all gets taped on that. When you sit in silence,
تو اب آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں اور یہ اپنا انٹرا پرسنل کنیکشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن اس دوران کیا ہوتا ہے, اس خاموشی میں وہ ٹیپ آن ہو جاتا ہے, جو دن بھر اس پر چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں وہ ساری چیزیں بجنے لگتی ہیں. تو دن میں اگر مختلف قسم کی باتیں ہوئی ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمارے اس روحانی عمل میں ہمارے سامنے آنے لگتی ہیں. آف کورس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین نہیں کریں گے, ہم اپنی ڈیلی روٹین کریں, لیکن ہم اپنے ڈیلی روٹین میں ذکر دائم, جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, ایک کنٹینیوس ذکر جو ہے اس کو اگر ہم اپنے دل میں کرتے جائیں, جیسے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, دکان پہ بھی ہیں, آفس میں بھی ہیں, گاڑی میں بھی ہیں, اگر ہمارے دل کے اندر, جیسے مولانا حاضر امام نے بھی اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ یا اللہ یا علی یا حسین کوئی بھی ایک تسبیح, کوئی بھی ایک ورد اپنے دل کے اندر رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ کانسٹنٹلی ایک بیک گراؤنڈ بنتا جائے گا, ہمارے اندر ایک صفائی چلتی رہے گی, ایک روشنی چلتی رہے گی, اور وہ جب ہم صبح بیٹھیں گے تو اس سے ہمیں ہیلپ ملے گی. دوسرا, ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے زبان سے برے الفاظ نہ ادا ہوں, اب ہمارا غصہ کنٹرول میں رہے, ہماری لوگوں سے ڈیلنگ جو ہے وہ فیئر ہو. جیسے امام سلطان محمد شاہ نے دا ورلڈ آف اسپریچول انلائٹنمنٹ کو بیان کیا ہے, پھر مولا نے اس کے فوراً بعد مورل کوالٹیز کا ذکر کیا ہے. اینڈ اٹ میٹرز اے لاٹ, کیونکہ ان چیزوں سے ہماری دل کی روشنی پہ بہت فرق پڑتا ہے. تو ہماری آنیسٹی, ہماری انٹیگریٹی, ہمارے کائنڈنس, ہماری جنروسٹی سے ایک اثر پڑتا ہے, اس کا ایک شیڈو پڑتا ہے ہمارے دل کے اندر. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا کانشیسلی ہم خیال کریں کہ ہم سے غصے پر ہم کنٹرول کر سکیں, کسی کے لیے برا خیال آئے تو ہم اس کو اچھے خیال میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں, کسی کی غیبت نہ ہو, کسی کا دل نہ دکھے, کیونکہ ان چیزوں سے بھی ایک ہمارے اندر ماحول بنتا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو علم ہے, اگر علم کی بھی تھوڑی روشنی ہے, اور جو اپنا ضروری چیزیں ہیں جیسے دعا پڑھنا اور امام کا حق ادا کرنا, ان چیزوں میں بہت زیادہ ہم اپنے آپ کو ایکیوریٹ رکھیں گے. اس کے بعد ہم نالج کی طرف بھی ہماری توجہ ہوگی. یہ چند چیزیں ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں, اور یہ اس کے سپورٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جو بیٹھنے کا طریقہ ہے, جیسے مولانا نے فرمایا کہ آپ اس امید کے ساتھ کہ یہ نعمت آپ کو دی جائے گی, اس امید کے ساتھ بیٹھیں, لیکن صرف بیٹھنا بھی ایک بہت بڑی خوشی ہے. تو اس پر یقین کرتے ہوئے صبح اس ایکسرسائز کو شروع کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی گریہ اوزاری کر لیں, اگر آپ کے پاس کسی کی آواز میں اچھی سی گریہ اوزاری ہے تو اس گریہ اوزاری کو سن لیں. اس سے کیا ہوگا کہ دل کا ایک ماحول بنے گا, اور اس ماحول بننے سے ہمیں مدد ہوگی. جیسے جماعت خانے میں عبادت شروع ہونے سے پہلے ایک وینتی ہوتی ہے, تو اس وینتی سے ہمیں ہمارا دل کتنا پگھلتا ہے. اچھا, جیسے ہم بیٹھ گئے اور فرض کریں ہمارا دھیان نہیں لگ رہا ہے, تو آپ کسی وینتی کو اپنے دل میں گنگنائیں, کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اپنے دل کو تیار کرنا ہے. اگر ہمارا دل تیار نہیں ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صرف اس میں عزم نہیں پڑھیں اور کچھ نہیں سوچیں, تو وہ جب تک دل کے اندر شور وسوسہ ہوگا تب تک اس میں عزم کا بیج ہم بو نہیں سکیں گے. تو پہلے وسوسے کے شور کو ختم کرنا ہوگا. اس کے لیے سجدات کریں, اس کے لیے گنان پڑھیں, اس کے لیے گریہ ہوزاری کریں. جب دل تھوڑا مائل ہو جائے, دل تھوڑا سیٹ ہو جائے, پھر اس میں عزم پڑھنے کی کوشش کریں. اور اس کنیکٹیوٹی کے لیے ہمارے اسماعیلی بزرگوں نے یہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اس اسم کا ایک عکس اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. جیسے اگر آپ مولا کا ایک نام یا علی پڑھ رہے ہیں, فرض کریں اگر آپ علی پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے انگلش میں یا اردو میں علی کا ایک تصویر رکھیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر آپ کی آنکھ اس پر فوکس کر رہی ہوگی, تو شیطان آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی چیز نہیں لا سکے گا. اور جو چیز آپ اپنے دل کی زبان سے پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں. اگر ہم کہہ رہے ہیں علی علی علی, تو ہم کوشش کریں کہ ہم دل کے کانوں سے اس کو سنیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو ظاہری حواس ہیں وہ انگیج ہو جائیں گے. کیونکہ شیطان ہمیں کیسے ڈسٹرب کرتا ہے, ہم اس میں اعظم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے سامنے ایک بازار کو لے آتا ہے جو ہم نے کل وزٹ کیا تھا.
کوئی چیز ہم کو پسند تھی ہم نے نہیں خریدی ہے, کوئی اور گھر کا مسئلہ ہمارے سامنے لے آتا ہے, ہمارے کانوں کے اندر کل کا کوئی مسئلہ جو گھر میں ڈسکس ہوا تھا یا آفس میں ڈسکس ہوا تھا اس کی ایکو کرنے لگتا ہے. تو اگر ہمارا کان بھی انگیج رہے گا, ہماری آنکھ بھی انگیج رہے گی, ہماری زبان بھی انگیج رہے گی, تو اس کے ڈسٹربنسز کے چانسز کم ہو جائیں گے. اور اس طرح انگیجمنٹ سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا اسٹرکٹ نہیں ہے کہ بس 4 بجے کے بعد ہم کچھ گنان نہیں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ انڈیویجول سرچ ہے. اور اس انڈیویجول سرچ میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل ابھی تیار نہیں ہے, تو پہلے دل کو تیار کریں اور کوشش کریں جب دل تیار ہو جائے تب بیٹھے, کیونکہ اگر وہ کچھ مومنٹس بھی ہمارا دھیان لگ جائے تو وہ ورتھ اٹ ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم 1 گھنٹہ وسوسوں کی زد میں بیٹھیں اور بالکل فوکس نہ کر سکیں. اور اسپریچول کنیکٹیوٹی کے لیے ایک چیز جو پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ جس سے بہت ہیلپ ملتی ہے, گنان کو شوق سے پڑھیں, کوئی بھی چیز جو ردم سے پڑھیں جو آپ کے دل کو ٹچ کرتی ہو, اسے ایک محبت کا بونڈ بنتا ہے, ایک کنیکشن بنتا ہے. انفیکٹ صبح عبادت میں بیٹھنے سے پہلے بھی اگر آپ ایک گنان اپنی آواز میں, ایک تسبیح, ایک ذکر اپنی آواز میں کریں تو وسوسے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک محبت کا سینس جو ہے وہ سامنے آتا ہے, اور اس سے کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے. اور جو نالج ہے اس سے بڑی کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے, کیونکہ عشق 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ را اور انیشیل پریمیٹیو لو ہوتا ہے جو ہمیں مولا سے ایک مرید ہونے کی حیثیت سے ہے, اور ہم سب مولا سے بہت محبت کرتے ہیں. مولا تشریف لاتے ہیں تو ہمیں رونا بھی آتا ہے, ہم مولا کی چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں. لیکن ایک لو جو ایک ترقی یافتہ محبت ہوتی ہے, جو عشق ہوتا ہے, وہ ایک انفارمڈ ٹرانسفارمڈ قسم کا لو ہوتا ہے. جب ہمیں مولا کی خوبیاں پتہ چلتی ہیں اس کی نالج سے, کہ ہمارا محبوب کتنا خوبصورت ہے, ہمارے محبوب کے پاس کتنی خوبیاں ہیں, اس کے پاس کتنی کیریکٹرسٹکس ہیں. چونکہ اگر ہمیں کوئی شخص اچھا لگتا ہے, صرف چہرہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے, اگر ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ جینرس بھی ہے, وہ کائنڈ بھی ہے, تو ہمیں اس سے اور بھی محبت ہوتی ہے. تو مولا کے لیے جتنی چیزیں ہمیں علم سے پتہ چلتی جاتی ہیں, اتنا ہمارا عشق بڑھتا جاتا ہے. جیسے پی ناصر خسرو فرماتے ہیں, بے 100 سال گر مدح گویت کسی نہ گویت یکی از ہزار علی. اگر تم 100 سال تک بھی علی کی مدح کو بیان کرو تو اس کی خوبیوں میں سے تم شاید ایک کو بھی بیان نہیں کر سکو گے. تو خوبیاں جاننا مشکل ہے, لیکن علم سے شاید پردہ اٹھتا جائے گا. جب علمی پردے اٹھتے جائیں گے تو ہمارا عشق بڑھتا جائے گا, اور وہ عشق ہمیں مدد کرے گا. پھر بھی بار بار ہم گریں گے, بار بار اٹھنا ہوگا, یہی اسٹرگل ہے, اور اس وقت تک کوشش کرتے رہنا ہے جب تک ہمیں اس میں کامیابی ملے. ایک بہت اچھا شعر ہے جس کا مطلب ہے کہ تمہارا نفس شروع میں ایک کیڑا تھا, مگر اس وقت تم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا, اس کو کھلایا پلایا, اب تو وہ ایک اژدہا بن چکا ہے. اور اب اس اژدہے کو, اس بہت بڑے سانپ کے ساتھ تم کو بہت احتیاط سے بیٹھنا ہے. وہ کسی وقت بھی وار کرے گا, کہیں سے بھی آپ کو ڈسٹرب کرے گا, تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کے ساتھ احتیاط سے رہیں اور اس کو کنٹرول کرتے رہیں. تو چونکہ ہمارا نفس طاقتور ہو جاتا ہے ہماری کچھ چیزوں سے, تو پھر ہمیں ہر وقت کوشش کرتے رہنا ہے کہ اس کے ساتھ ایک کانسٹنٹ فائٹ چلتی رہے گی. تو آئی نو کہ یہ بہت ساری چیزیں تھیوریٹیکلی بتانا بہت آسان ہے, لیکن پریکٹیکلی اس کو کرنا بہت مشکل ہے. ہم سب اس فیز سے گزرتے ہیں کہ ہم کچھ آگے بڑھتے ہیں, گرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, گرتے ہیں, کچھ آگے چڑھتے ہیں, رسی سے اوپر چڑھتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں. لیکن یہ ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے جس کو گیو اپ نہیں کرنا ہے, اور اسی میں بیٹھنے کی ایک خوشی ہے, کنیکٹ ہونے کی جو امید ہے اس سے ایک خوشی ہے. میں فقیر ہوں, وہ بادشاہ ہے, لیکن میری امید ہے کہ وہ مجھے میری طرف مرے گا. اس امید سے اگر ہم بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی خوشی دیتا ہے. تو آئی ہوپ کہ میں کچھ چیزیں شاید بیان کرنے کے قابل ہو سکی ہوں, اس سے شاید آپ کو مدد ملے. لیکن یہ پریکٹس چونکہ آپ کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر ٹٹول سکتے ہیں کہ کس چیز سے آپ کو زیادہ ہیلپ ملتی ہے اور کن چیزوں سے. اپنے ڈے ٹو ڈے کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں کہ کس دن آپ زیادہ بہتر کنیکٹ کر سک رہے تھے, کس دن نہیں کر سک رہے تھے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ صوفیوں کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں. تو شاید یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہمیں تھوڑی ہیلپ مل سکتی ہو. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ آپا. تھینک یو. تھینک یو سلمان.
we have one last question from Canada. Yeah, Madad, this is Nafisa speaking here. Yes, I just have a question with regards to the discussion we had earlier around Allah's Nur and essence. And my question is there a difference between the concept that we discuss here in class, that is Allah's habits never change, and Allah's Nur and essence? Okay. I mean, the concept of Allah is given that there is nothing, nobody could be like him. There is nothing which can describe Allah. If you read some of the narrations of Mullah Murtaza Ali, there is a book of Mullah Murtaza Ali saying it is known as Nahajul Balagha. We also get English translation of that. I mean, the way Mullah Ali describes Allah, when you read all that, you feel, oh my God, there is no way you can connect to him. There is no way you can reach him, because he's above our thoughts. He's above our imagination. He's above our struggle. So how can we connect to him? So, of course, there is a part of that nur or that existence which is unreachable, which is very difficult, and we cannot even think about that. But there is a way, as I just was discussing, that when this problem was there in Islamic world at the time of Imam Jafar Sadiq, that some sects thought that he's unreachable and you should not attach any attributes to him. And there was another group which thought that all the physical attributes could be there, and just don't ask questions how those are there, but they are there. So Imam Jafar Sadiq at that time said that there is a position in between these two positions, and that is that it is through Imam, it is through the perfect man that you will able to reach that essence of that thing which is unthinkable, unreachable, but it is only through him that you will be able to approach. So yes, there is a part of his deity, part of his lahut. We say that is the world of lahut, the world of Allah's pure essence, which is unreachable otherwise. But it is through Imam that we can, because if Allah says he has a hand, we believe that Imam's hand is Allah's hand, because this particular ayat in Quran was revealed when Prophet's hand was on the hands of his companions. So that is an indication that Allah's hand exists in form of hand of the perfect man in the world. Same goes with Allah's face. In Quran, there are few places where Allah says that everything will perish, but his face would remain. Some people do not translate it accurately because they don't believe that there is a face, but we believe that. So we have a way to reach that, because Maulana Hazri Imam in his Baitul Khayal Faramin says that if you can think of 2000 universe, he is above those 2000 universes. And imagine if we think about this universe, we don't even know enough about our universe, how many galaxies, how many stars, If we cannot even think of this one universe, and if there are 2000 universe and he's above those universe, there is no other way that we can reach him, or we can think about him, or we can imagine about him, but through the nur of Imam, but through his permission, but through his Isme Azam that he gives us. And even that, it's not something which many murids may reach, because it takes a lot of courage, it takes a lot of struggle, it takes dying before your death, and it is only possible for somebody who goes through that experience that he can be on that level where he can comprehend that. Because as I was answering Khayal's questions, that yes, the religion tradition, the religious tradition shows that there could be a place where he is given to a moment like a treasure, because he says that he was a hidden treasure. But it is through Imam that we can reach to that ultimate essence, that ultimate understanding, and the ultimate point where he stays as an essence, unchangeable. And he's something, we cannot even say thing or one, the essence which does not change, which is above all physical
attributes and qualities. So it is just through Imam that we can reach that point. I hope I understood your question, Nafisa, and I could answer to some of the things you were indicating. Yes, thank you. Thank you. Thank you very much, Shanaz Appa, and thank you for everybody who had asked question and have listened quietly. We truly appreciate it, and this knowledge that you have shared with us it is a treasure for us that we will cherish and hope that you will come back and give us another lecture very soon. Inshallah, Aziz. Thank you very much for having given me this opportunity. My pleasure. Inshallah, we'll keep in contact. Thank you, thank you. तमाम साथियों को याली मदद, बहुत नवाजिश, याली मदद. याली मदद. Hello, Aziz sir. जी. Thank you for talking more about Doral Sutter and that. I was the one who actually sent that question in. I mean, it wasn't a question. It was actually a response to Mr. Ali Virani's question when he asked about how come we say that Imamate was established after the declaration that Hazrat Ali was the Imam, instead of us knowing that, you know, the Imamate has been here since creation has existed, right? So I responded by saying that cycles of prophethood and Shariat, in other words, when the Imam is concealed as Doral Sutter because the Imam needs, you know, protection from all the enemies, like you mentioned. So I just want to say something without arguing about the technicalities or anything like that, because I'm really interested in the esoteric aspect. There is no reason for me to argue with anyone here about the Zahiri aspect or anything like that. So it was really awesome when Shenazapa went into detail and she talked about the Imams at Alamut, the Imams after that who had to go into hiding and all that. So it was really cool that she, you know, did the technical stuff for me. So I just want to read something to you. It's by Nasser al-Din Tusi, and I'm just going to go ahead and read it. And I just want just everyone to just hear it. And I just want to acknowledge this because I thought, you know, it was something that was really awesome. And so I'm just going to go ahead and start. So the age of religious law, Zaman-i-Shariat, is the time in which worship, ibadat, is ordained at specific times, when the practice of external physical behavior is dictated, and when the acts of worship are completely absorbed in their specific temporal moments. This age is called the cycle of concealment, Dor-e-Sutter, being particularly characteristic of the prophets, peace be upon them. On the other hand, the age of resurrection, Zaman-i-Qiyamat, is when specific times of worship are abrogated, when people are summoned unto God for his own sake, and when all the moments of life are completely absorbed in the practice of devotion. This age is called the cycle of manifestation, Dori Kashaf, which is specifically characteristic of the Imam, which is a specific characteristic of the Imams. So it was really awesome that Shenazapa went into that. And I just wanted to tie that into the statement that we all say with, you know, the Imam declaring all of us as dais. And, you know, I think perhaps the reason for him declaring that is not that, you know, we're all dais even when we're ignorant or anything like that. But I think he's saying that because we live in a cycle of manifestation of Dori Kashaf where the knowledge for us to become dais is out there. So it was just really awesome that she sort of went into that, and she talked about the nafs, the waswasa, and all that. So it was really awesome to hear other people ask questions about the Imamate as well. So I just wanted to say that, you know, with Jamaat kind of being closed and with nobody holding us accountable to say dua 3 times a day, with the Imam even saying, if you can't say your prayers, you know, take your tasbih and say, Ya Ali, Ya Muhammad, Ya Allah. You know, maybe we are living in Dori Kashaf. Maybe we are living in, you know, a sort of Qiyamah per se. So I just wanted everyone to, you know, just kind of reflect on that.
Subhanallah, Subhanallah. Thank you so much. This was a perfect ending by adding these references and the understanding. It is really important, and I truly believe that when people like yourself and the Mominines, even if you don't have a question, but if you have a comment, it is important for us to share the knowledge with each other because we are poor. Doesn't matter how much we know, we are poor. And with the Mominines like yourself, that who has the good references, and I know Khyal has always been a generous supporter of the references. And we truly appreciate everyone on this line for two reasons. One, for giving us your time every Sunday morning. And for second, asking good questions and contributing your references with us. Because what this does, because we start this Sunday classes and we renew it every few months, meaning whatever we're going to go through a lesson plan, just for the lack of term, I would say. Let's say we're going to go through 1 year of this Sunday class, and then next year we will start a new Sunday classes with the 0 point again, with the day 1 again. And what we have noticed, due to your references and your questions, every single year when we start a new Sunday class, we have a better references, we have a better questions, and we know in advance what people are about to ask us. Because someone has asked us this year, last year, or year before, a year before, or a year before. So thank you again, with the bottom of my heart. Thank you. For sure. Thank you guys for putting this on. Yeah, so thank you. Thanks again. Thank you, thank you, thank you. Yeah. Yeah, ALWAAZ sir and Shahnaz Abba, just wanted to say it was amazing. This is Ikhwan. I just had a small comment to make. I found it really interesting that Shahnaz Abba used the word muhabbat as well as ishq, because muhabbat, I believe, comes from the word hub, which means seed, and that seed needs to be planted within the heart. Especially if the seed is the Isme Azam, and you think of it in that sense when you're doing bandagi, that then needs to grow to ascend and become a ladder that takes the soul of the individual to the soul of the Imam. So just thought I would mention that. Thank you. This is a very good definition of Muhabbat and Ishq. In English, sometimes we don't have those two different words. We use just one single word of love. But in Urdu, we have this beautiful word of Muhabbat and Ishq. And Imam in some of his Farman actually explains the word Muhabbat. And then he further down says, he doesn't talk about Muhabbat anymore. He says, keep your Ishq on the Imam. And that was like mind-boggling as a children, as when we were reading this without the knowledge, that Mullah talks about Muhabbat first, and he explains the Muhabbat. Then when he talks about the love for himself, he says, keep your ishq on the Imam. Very good. Thank you so much. Great. I got one small comment if I make it. It was a beautiful talk today, and I'm grateful to all of you. I just want to connect the comments made today or the discussion today about Allah, the treasure, and you can have all of it in your heart if you try. And I just remember Hadith Qudsi or something which says Allah could not be contained in the universe, but he can be contained in the heart of the moment. Gee. And the second thing is, of course, Allah can be contained in the heart of the moment, but in the Quran it says, if all the forests were pen and all the ocean was ink, you cannot write or describe enough of Allah. So those are the two opposites, and that is just the mystery of Allah in the heart of the people in this world. That was just a small humble comment on my side. Thank you. Thank you. That shows that we have a Zahir, physical, and we have a Batin, esoteric. Physically, we cannot contain him. But in the spirit, in the Batin,
in the essence, we can. Shukr alhamdulillah. Thank you again, everybody. I truly, truly appreciate all of your comments and questions. Thank you for joining us this beautiful Sunday morning. Yali Madad, Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, thank you again. Bye. Yali Madad. Yali Madad, Yali Madad, thank you again. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad, yes. Yali Madad to everybody.